Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 23 of Haloalkanes and Haloarenes. So regarding this, NEET, JEE and KCET. So in the last class, we have discussed some questions regarding NEET and JEE and also KCET. So next question is, so question number Question number 67. Question number 67. Question number 67. Alkyl fluorides are synthesized by heating alkyl chlorides or alkyl bromides in the presence of. So alkyl fluorides are synthesized. Preparation of alkyl fluorides starting from alkyl chlorides and alkyl bromides. What is the name of this reaction? So in the question, fluorides are obtained from alkyl chlorides and alkyl bromides. What is the name of this reaction? That is called a Schwarz reaction. Preparation of alkyl fluorides starting from alkyl chlorides and alkyl bromides. So this question synthesis of alkyl fluorides from alkyl chlorides or from alkyl bromides. So which one of the following reagent is used? So fluorine atom is introduced into the alkyl is in place of either chlorine or bromine. So here either silver fluoride is used, silver fluoride, or stibine fluorides, and also some mercurous fluoride, Hg2F2, mercurous fluoride, it is also used. So in this case, all the three options are given. Silver fluoride ide, mercurous fluoride ide, stibine fluoride ide. Naan helidde, this reaction is called Schwarz reaction. Schwarz reaction. So in Schwarz reaction, alkyl fluorides are prepared starting from alkyl chlorides or from alkyl bromides. So any one of these three reagents are used. Among these three, any one of the reagent is preferred. So answer is all of these. Question number 69. Question number 69. Question number 69. Sodium ethoxide has reacted with ethanol chloride. The compound that is produced in the above reaction is sodium ethoxide. What is the formula of sodium ethoxide? C2H5ONA. Sodium ethoxide. So with ethanol chloride, CH3COCl. So ethanol, ethane, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. This is C2H5COCl. ethanol chloride.
So the compound is produced in the above reaction is, in the above reaction. So in this reaction we get Na and Cl eliminated as NaCl. So to form C2H5, COO, C2H5. C2H5, COO, C2H5. C2H5, COO, C2H5. This is an ester. But this reaction is not called an esterification reaction, but esterification reaction. So in case of carboxylic acids with alcohols, so or COOH carboxylic acids on heating with alcohols R-OH in the presence of concentrated sulfuric acid, so here OH group from carboxylic acid, hydrogen atom from alcohol eliminated as water. So in this case we get RCOOR dash. So RCOOR dash plus H2O. This is also called ester, but this reaction is called esterification reaction. This is also for the formation of an ester, but this is not called esterification reaction. Esterification reactions are not good. This is one named reaction. This is the carboxylic acid on heating with alcohols in the presence of a dehydrating agent like concentrated sulfuric acid, hydroxyl group OH group from carboxylic acid and hydrogen atom from alcohol is eliminated in the form of water. This is called inter-elimination of water. Intermolecular dehydration. Inter ಅಂದ್ರೆ between the two molecules ಅಂತ. ಎರಡು molecules ಮಧ್ಯೆ water element ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು inter-elimination of water. Intermolecular dehydration. Dehydration means loss of water. So this here constant sulfuric acid acts as a good dehydrating agent. So this is also an ester, this is also an ester. This reaction is called esterification reaction. So important reaction, esterification reaction. So this reaction is esterification reaction. But E compound esterification, so this is also an ester. RCOOR dash. If two alkyl groups are either different or they may be same. This is the functional group of an ester. So it is an example for an ester. So therefore, so your answer is, so it's sodium ethoxide has reacted with ethanol chloride. So here ethanol chloride, not propanoil, ethanol chloride. Ethanol chloride is acetyl chloride. CH3COCl, ethanol. Acid chlorides. There are two carbon atoms. Corresponding alkane is ethane. But for acid chlorides, ending is replaced by OYL, ethanol chloride. This is ethanol chloride. CH3CO, OC2H5. So this is not ethyl group, this is CH3 group. CH3COO, C2H5. So here, this is an ester. So while writing the IUPAC name of an ester, no, ester's name madbekadre. Alkyl group
present in an ester functional group, name of that alkyl group is written first. Alkyl group obtained from an alcohol. Nodi, the alcohol. R dash, E alkyl group alcohol in the bandirad. Name of this group is written first. Nodi, so illi observe ಮಾಡಿ. In case of ester, this is the alkyl group. So obtained from not an ester, but here instead of R dash I can write CTH5. So therefore the name of so this group is written as it is, ethyl. Then the residual part which contains two carbon atoms. Alkyl group present in an ester function group, name of that group is written first, ethyl group. Then it is followed by ending E of the corresponding alkane from the residual part. Nodi, ulidira part alli ಎಷ್ಟು carbon atom idave? 2. Corresponding alkane is ethane. Then for an ester function group, what is the suffix used for an ester? OATE. So ANE is replaced, sir, E is replaced by OATE. Ethyl ethanoate. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ethyl ethanoate. So when sodium ethoxide, it reacts with ethanol chloride or acetyl chloride to form an ester ethyl acetate. So this name is also called, common name is ethyl acetate, ethyl ethanoate or ethyl acetate. Next, question number 72. Question number 72. Isopropyl chloride undergoes hydrolysis by. So isopropyl chloride is CH3, CHCl, CH3. Iso ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಐಸೋ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CH3CL. ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಹೀಗಾದ್ರೂ ಬರೀ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದು. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಟ್ವೈಸ್ CH. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸೋ, ನಿಯೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ CH3 ಟ್ವೈಸ್ CH ಇದ್ರೆ ಐಸೋ. This is isopropyl chloride. Halogen atom attached to the carbon is, this is the 2-degree carbon. This kind of haloalkane is 2-degree alkyl halide. 2-degree alkyl halide. So what happens when alkyl halides on heating with aqueous solution of KOH or aqueous solution of sodium hydroxide solution? So what is the action of aqueous KOH on a haloalkanes? It undergoes nucleophilic substitution reaction. So what kind of nucleophilic substitution reaction takes place when isopropyl chloride is heated with an aqueous solution of either sodium hydroxide or potassium hydroxide?
So what is the order of reactivity? Reactivity towards SN1 reaction is, so 3 degree alkali is greater than 2 degree, which is greater than 1 degree. But for SN2 reactions, 1 degree alkali is greater than reactivity of primary alkali is more than that of secondary, which is more than that of tertiary. Since the given compound is secondary alkyl halide, so therefore it undergoes both. Secondary alkyl halides undergoes both SN1 as well as SN2 reaction. So first option, either SN1 reaction or SN2 reaction. ಎರಡೂ ಆಗ್ತವೆ. SN1 ಆಗ್ಬೋದು, SN2 ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 76. ethyl chloride. Question number 76. Ethyl chloride on treatment with ಅಮೋನಿಯಾ. ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದು NH2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ NH2 ಅಲ್ಲ, ಅದು NH3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ethyl chloride, chlorobenzene, not ethyl chloride, chlorobenzene. C6H5Cl on heating with ammonia NH3 in the presence of cuprous oxide at 200 degrees centigrade. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ haloarenes with ammonia in the presence of cuprous oxide catalyst at 200 degree centigrade. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Haloarenes are least reactive towards nucleophilic substitution reactions. So that is why this reaction is carried out at high temperature, 200 degree centigrade. So 1H and 1Cl eliminated as HCl. Then chlorine atom of chlorobenzene is replaced by NH2 group, C6H5NH2. So this is called aniline. So len kodidare avaru. So if chlorobenzene on heating with ammonia gives X anta kottidare. So X is aniline or amino benzene. Then X gives Z on treatment with the nitric acid. So on treatment with HNO3 at 0 to 5 degrees centigrade or 0 to minus 5 degrees centigrade at the low temperature, these reactions occurs readily, because so when it is treated with not nitric acid, so ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಾಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ NH2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, NH3 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ HNO3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, HNO2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎರಡು ತಪ್ಪಿದೆ. ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ at 0 to 5 degree centigrade. So this is called diazotization reaction. So we get X gives Z. So X gives Z. Z is when aniline, aromatic primary amine, it is treated with nitrous acid. But ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, in case of diazotization reactions, aromatic primary amine is treated with sodium nitrate and dilute HCl. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, NaNO2 with dilute HCl. So here reaction between sodium nitrate and dilute HCl, it produces nitrous acid. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ nitrous acid. So when aniline is subjected to diazotization reaction, so the product formed is benzene diazonium chloride. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, HCl ಮತ್ತೆ NaNO
part of HCl that is used to convert aniline to benzene diazonium chloride. So Z is benzene diazonium chloride. C6H5 N double bond NCl. This is Z. Z is benzene diazonium. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೇನು, chlorobenzene with ammonia, aniline is obtained. So what happens when aniline is subjected to diazotization reactions? We get benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride. But ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಟ್ಕೊಳ್ರಿ, sodium nitrate and dilute HCl, it is the source of this mixture is used as a source of nitrous acid because nitrous acid is highly unstable. Part of HCl that is used to convert sodium nitrate into nitrous acid. The remaining part of HCl that is used to convert aniline to benzene diazonium chloride. Is it clear? So benzene diazonium, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ X plus Z gives A. So this is Z, this is X. X plus Z gives A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So X plus Z gives Z plus X gives A. Then Z is benzene diazonium chloride. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ. Benzene diazonium chloride, N double bond NCl. This is benzene diazonium chloride. So this is Z. X is aniline. X is aniline. So plus aniline. NH2. So hydrogen atom from para position with respect to aniline, with respect to NH2 group in aniline. So this Cl and H eliminated as HCl to form ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ H ಇದೆ, H, here also H, but here N double bond N. So this nitrogen atom is directly linked to the para position with respect to this NH group of aniline molecule. So therefore this also one more benzene ring structure. It is like this. So NH2, NH. So here also H. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೇ? ಈ ಎ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್, ಅಗೈನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್. So here NH2. This is called benzol aniline. Benzol group. So aniline. So para so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ನೋಡಿಲಿ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು? With respect to this one, this is the para position. ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. CH5NH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಜೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಜೋ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಇದರ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅನಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐದರ್ ವಿತ್ ಫಿನಾಲ್ ಆರ್ ವಿತ್
aniline, that gives the such type of reactions are called coupling reactions. So and so benzene diazonium chloride with aniline gives azobenzenes. But NH2 group is present at para position with respect to this group. Therefore, it is called para-amino azobenzene. How many number of sigma and pi bonds are there in this para-amino azobenzene? Nodri, observe madre. Illi one ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. CH ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. So this compound is written like this here. ಸಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. This is benzene. So the structure is C6H5 N double bond NCl plus aniline NH2 to form so ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ this is Z, this is X. X plus Z gives A. So A is para-amino azobenzene. Para-amino azobenzene. The Cl and H eliminated as HCl. It gives N double bond N again benzene ring, so NH2. So this is para amino azobenzene. Para amino azobenzene. Para opposite position. Para amino. So N double bond N group is azo group. Azobenzene. So e part idella, this is called azobenzene. So how many number of sigma and pi bonds are present in this compound? So here this is one CH bond, this also CH bond, CH bond, CH bond, CH bond. Here also CH bond, CH bond, CH bond, CH bond. So in this case, how many number of CH sigma bonds? So CH sigma bonds is equal to how many number of CH sigma bonds are there in this molecule? 1, 2, 3, 4, 5. So plus 4, 9. So 9 CH sigma bonds. Then NH sigma bonds 1, 2. NH sigma bonds. So NH sigma bonds is equal to 2. NH sigma bonds. So here NH bonds. The number of carbon-carbon sigma bonds. Number of carbon-carbon sigma bonds. So look at this structure. So in the first benzene ring, 6 CC bonds. So here also 6 CC bonds. Totally 12 CC sigma bonds. 12 CC sigma bonds. Then another one. So CN bond. This is one CN bond. This is another CN bond. This is another CN bond. 3 CN bonds. CN sigma bonds. CN sigma bonds 3. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ CN. So this is CN bond. Here also CN bond, CN. 1, 2, 3 CN sigma bonds. Then one N double bond N is one sigma bond and one pi bond. One sigma and one pi bond.
So N sigma bond is 1 N sigma bond. The number of pi bonds. So pi bonds is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of pi bonds 7. Sigma bonds. How many sigma bonds are there? So 12 plus 3, 15, 16 plus 18 plus 9, 27. 27 sigma bonds and 7 pi bonds. So number of sigma and pi bonds are present in para-amino-azobenzene is 27 sigma bonds. Nodi vella sigma bonds, CH sigma bonds 5 plus 4, 9 ide. Then NH sigma bonds 2, NH, there are 2 NH sigma bonds. CC sigma bonds, one benzene ring molecule tagondre CC sigma bond 6 ide, idralli 6 ide, 6 plus 6, 12 sigma bonds. Then CN bonds, this is also sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond. There are 3 CN sigma bonds and 1 NN sigma bond. NN sigma bond. Total number of sigma bonds 9 plus 2, 11, 11 plus 12, 23, 23 plus 4, 27. Pi bonds 3, 1, 4, 4 plus 3, 7 pi bonds. So ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 27 sigma bonds and 7 pi bonds. Next question. Question number 89. Question number 89. Question number 89. Which compound does not form iodoform with alkali and iodine? Which compound does not form iodoform? So compounds which gives iodoform reaction only when. So compounds gives a positive test for iodoform reaction. Compounds gives a positive test for iodoform reaction. The compound should be ethanol, CH3CH2OH, ethanol, or the compound should contain terminal methyl ketones. So CH3CO, this is the terminal methyl ketone. Or the compound should contain CHOH CH3, secondary alcoholic group, but which carries a terminal methyl group. Here also ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, COCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CHOH CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, acetaldehyde CH3 C double bond OH, ನೋಡಿ, it contains CH3CO group, CH3CO. It gives
a positive test for iodoform reaction. Or CH3, COCS3, this is also a terminal methyl ketone. It gives a positive test for iodoform reaction. Or if we take CH3, CHOHCS3, so this compound containing CS3CHOH group, this also gives a positive test for iodoform reaction. Or if we take C6H5, CHOHCS3, so this compound also contains CH3 CHOH group. ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್. ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ groups which are present in the given sample, they always gives a positive test for iodoform reaction. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ CH3CHOH ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡರ ಕೊಡಲಿ ನೀವು ಈಸಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಸಿಟೋನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಅಸಿಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, CH3COCH3. It gives a positive test for iodoform reaction. Then second one, diethyl ketone. Diethyl ketone ಅಂದ್ರೆ CH3 CH2 CO CH2 CH3. This is called diethyl ketone. Diethyl ketone. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ. CH3CH2OH ಎಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. CH3CS2CO ಇದೆ, CH3CS2CO, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಥವೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎಥನಾಲ್, ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್, or the compound should contain this kind of group. So they gives a positive test for iodoform reactions. But which of the following compound does not give iodoform test ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so diethyl ketone, it gives a negative test for iodoform reaction. So very important. ಇವು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ contains a terminal methyl ketone or CH3CHOH group, or it may be ethanol, they always gives positive test for iodoform reaction. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 91. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 91. Question number 91. CH3CH2COOAZ.
CH3, CH2, COOAG, silver salt of propanoic acid or silver propionate. Silver propionate. ಇದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಇದು IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. IUPAC ನೇಮ್ ಆದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಸೊ IUPAC ನೇಮ್ ಆದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ propanoate. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ the residual part which contains 3 carbon atoms corresponding alkane is propane. Silver propane. So but it is an ester function group, salt function group. So ending E of the corresponding alkane from the residual part by OATE. This is silver propanoate, IUPAC name. Silver propionate, PIONATE. So here PANOATE. Propionate, silver propionate common name. Silver propanoate is IUPAC name. Then on treatment with bromine, ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. Preparation of alkyl chlorides from silver salts of fatty acids or from silver salts of carboxylic acids. What is the name of that reaction? Huns-Dicker reaction. Silver salt of any carboxylic acid on treatment with bromine. So here 1 Ag and 1 Br eliminated as AgBr, silver bromide. Then this CO2 is lost. Then this COOAG is replaced by Br to form CH3, CH2, Br. So this is ethyl bromide. So ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A is ethyl bromide. Then on treatment with aqueous KOH. So on treatment with aqueous KOH, alkyl halides. On treatment or on warming or just on heat, on treatment with aqueous solution of KOH, it is an example for nucleophilic substitution reactions. This Br and K eliminated as KBr. Br is replaced by OH to form ethanol, CH3, CH2, OH. This is ethanol, so this is B, ethanol. Then on treatment with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. So when this B is ethanol, CH3, CH2, OH on treatment with concentrated sulfuric acid. What is the role of concentrated sulfuric acid? It acts as a dehydrating agent that eliminates elements of water from the same substance, that is called intramolecular dehydration. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು esterification reaction ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ R COOH plus R-OH in the presence of concentrated sulfuric acid. So here OH and H eliminated as water. So this OH is replaced by OR dash to form R COOR dash plus H2O. This is called intermolecular dehydration. Intermolecular dehydration, elimination of elements of water between the two reactants, between the two molecules, intermolecular dehydration. But in this case, so here also the concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. So here, so it also eliminates elements of water from the same substance. So CH2 1H, H plus ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ OH group takes up the bonding electrons and eliminated as OH minus.
H plus and OH minus water ಆಯಿತು. CH2 double bond CH2. CH2 double bond CH2. This is ethylene. 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 Again and also ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ intramolecular dehydration. So what is meant by intermolecular dehydration? Concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. ಅದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಥಲೇನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದಾಗ 3 ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? So temperature given in the reaction is 443 Kelvin. 443 Kelvin. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 443 Kelvin ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 273 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದಿದೆ 140 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದರೆ ಈಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಇಥೆನಾಲ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ethanol with concentrated sulfuric acid. ಇವು ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಥೆನಾಲ್ CH3 CH2 OH. So when it is treated with concentrated sulfuric acid at room temperature, ಅಂದರೆ around 27 degrees centigrade, 25 to 27 degrees centigrade. So these two reagents are taken in equal volume ratio, ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ OH group from alcohol and hydrogen atom from sulfuric acid, it is eliminated as water to form CH3 CH2 HSO4. This is called ethyl hydrogen sulfate. Ethyl hydrogen sulfate. So this is at 27 degrees centigrade. ನೋಡಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಹೀಗಳಿದೆ ನಾವು, ಎಥೆನಾಲ್ CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH. So when it is treated with
concentrated sulfuric acid. So in the ratio 1:2 by volume. So concentrated sulfuric acid ಮತ್ತೆ ethanol 1 cc ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 cc sulfuric acid in the ratio 1:2 by volume. So at 170 degrees centigrade ಅಂದ್ರೆ 443 Kelvin to form ethyl hydrogen sulfate CH3 CH2 HSO4 plus H2O. Then again this obtained ethyl hydrogen sulfate ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ CH2 1H again CH2 HSO4 it gives H plus bonding electrons comes over here HSO4 minus bonding electrons are so taken up by this bisulfate group H2SO4 regenerate ಆಯ್ತು to form ethylene CH2 double bond CH2 ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ H plus ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ HSO4 ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ H plus HSO4 minus H2SO4 H2SO4 ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ at 443 Kelvin or at 170 degree centigrade. Similarly, in the third case, so ethyl alcohol C2H5OH with sulfuric acid H2SO4 to form. Again, so here 2:1 ratio. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ at 443 Kelvin. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ excess of ethanol. So ethanol and water, ethanol and sulfuric acid, these are in the ratio 2:1 by volume. So in the first case we get ethyl hydrogen sulfate C2H5. Notice C2H5. This OH and H eliminated as water. C2H5 HSO4 plus H2. Then, so if this reaction is taking place at 140 degrees centigrade. 140 degree centigrade. So in this case we get, so excess of ethanol is used C2H5 OH plus C2H5 HSO4. C2H5 HSO4 plus ethanol HOC2H5 to form. So here HSO4 and H sulfuric acid regenerates, we get C2H5 OC2H5. C2H5 OC2H5 plus H2SO4. So here we get diethyl ether. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ethyl hydrogen sulfate. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತದೋ? ethanol and sulfuric acid, these are taken in 1:1 ratio by volume. At room temperature we get ethyl hydrogen sulfate. Ethanol with sulfuric acid, excess of sulfuric acid at 443 Kelvin or at 170 degree centigrade to form ethylene. This is the second part. This is ethylene. Then instead of excess of sulfuric acid, if excess of ethanol is heated with sulfuric acid at 140 degree centigrade, so instead of ethylene, diethyl ether is obtained. Diethyl ether is obtained. ನೋಡಿ ಓವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. Then excess of sulfuric acid, limited quantity of ethanol use ಮಾಡಿ 170 degree centigrade 443 Kelvin ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಥಲೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
excess of ethanol with sulfuric acid at 140 centigrade ಅಂದರೆ ಡೈಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಇಂದ ಈಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಥಲೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್, ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ and at different conditions we get different products. Is clear? Okay. Next class. Next question is question number 93. Question number 93. What is the main product of the reaction between 2-methyl propene with HBr? What is the main product of the reaction between 2-methyl propene with HBr? 2-methyl propene, CH3, CH3, double bond, CH2, 1, 2, 3. 2-methyl propene. So when it is treated with HBr, it is an unsymmetrical alkene, so that is why it undergoes Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule. So what is statement for Markovnikov's rule? Negative part of the reagent adds on to the double bonded carbon which carries least number of hydrogen. Notice CS2, first carbon atom carries 2 hydrogen, but second carbon atom do not carry any hydrogen. So that is why, so this negative part adds on to the center carbon. This results in the formation of CH3, CBr, again CH3, CS3. So what is the name of this compound? 1, 2, 3. So this is 2-bromo, 2-methyl, 2-bromo, 2-methyl propane. 2-bromo, 2-methyl propane. So option fourth one. Next, question number 99. Acetone reacts with iodine in the presence of sodium hydroxide to form. Question number 99. Acetone. So question number 99. Acetone reacts with iodine in the presence of sodium hydroxide to form. ನೋಡಿ, ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರೆ, ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಎಥನಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಡ್ NaOH ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಸ್ಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆನ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಡ್ NaOH. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸಿಟೋನ್ CH3, COCH3 on treatment with iodine to form. All the 3 hydrogen atoms are replaced by 3 iodine. Therefore, it requires 3 moles of iodine to form Ci3 COCH3. Ci3 COCH3. This is called tri
iodoacetone. Triiodoacetone. So here 3 hydrogen and 3 iodine eliminated as 3 molecules of HI. Then this obtained triiodoacetate, a triiodoacetone, on reaction with NaOH, sodium hydroxide, NaOH plus CI3COCH3 to form. So here H and CI3. CHI3, CHCl3 is chloroform, CHI3 is bromoform, iodoform, CHBr3 is bromoform. So along with CS3, COONA. So CHI3, this is the yellow PPT of iodoform along with CH3. Nodili minor product nodre CS3 COONA. CS3 COONA. So this is the iodoform reaction. Now what is meant by iodoform reaction? Nodili general example. Any compound which contains terminal methyl group, terminal methyl ketone. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾನ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. Acetone or ethanol or acetaldehyde on warming with iodine and NaOH, we get yellow precipitate of iodoform. Such type of reactions are called iodoform reactions. Iodoform reactions. Is a clear concept? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೈಐಯೋಡೋಅಸಿಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. Triiodoacetone obtained in this reaction, which reacts with sodium hydroxide, giving yellow precipitate of iodoform. So therefore the reaction is called iodoform reaction. ಇದೇ ತರ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲಾಗಿ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್, CCl3COCH3, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಅಸಿಟೋನ್. ಇದು ಟ್ರೈಐಯೋಡೋಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ CL3 ಇದ್ರೆ ಅದು NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ CHCl3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐಡೋಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್, compound should contain terminal methyl ketone or CH3CHOH group, or it may be ethanol. Is clear? Next. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ CHI3. Next. Which of the following gives iodoform reaction? Question number 102. ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. Question number 102. Which of the following gives iodoform reaction? ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾವುದು iodoform ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 102 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಥೆನಾಲ್ CH3CH2OH or compound containing COCH3 group or CHOHCS3 group. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್. ಏನು ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಅಂದರೆ 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin, that is used to preserve biological specimens. Formalin, 40% aqueous solution of formaldehyde. So formalin ಅಂದ್ರೆ so 40% aqueous solution of formaldehyde. So formaldehyde formula HCHO.
ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋವಿದಾವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೆಥನಾಲ್. ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CH3OH. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, CH3COOH. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, CH3CO ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್. CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಎಸ್ಟರ್ಸು ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿಲಿ, CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH, CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OCH3. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನ್. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಎ ಕೀಟೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕೀಟೋನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಥೆನಾಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಥೆನಾಲ್, CH3CH2OH. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಥೆನಾಲ್, ಪಾಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 104. Question number 104. Toluene reacts with chlorine in the presence of sunlight gives. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲೇ. Toluene C6H5CH3, toluene which reacts with chlorine in the presence of sunlight. So in the presence of sunlight it undergoes side chain chlorination. Side chain chlorination reaction takes place. Note, observe madre, 1H and 1Cl eliminated as HCl to form benzyl chloride, C6H5CH2Cl plus HCl. ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, C6H5CHCl2 ಬೆನ್ಸಾಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ HCl ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ HCl ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೆನ್ಸೋ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ CCl3. ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗಿದು? ವೆನ್ ಟಾಲಿನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೆನ್ಸಾಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಸೋ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್
ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋಟಾಲಿನ್ ರಾಂಗ್, ಮೆಟಾಕ್ಲೋರೋಟಾಲಿನ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋ, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ toluene, it is treated with chlorine in the presence of ferric chloride as catalyst. The preparations of haloarenes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So methyl group is electron donating group. So if the same reaction is carried out instead of sunlight, if ferric chloride is used, so we get orthochlorotoluene and parachlorotoluene, CH3Cl. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದು ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Electrophilic substitution reaction. If the same reaction is carried out in the presence of sunlight, it does not undergo electrophilic substitution reaction. It undergoes side chain chlorination. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದೇನಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4th one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 107. Best method of preparing alkyl chlorides. Preparation of alkyl chlorides. Best method ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ನೋಡ್ರಿ. Name the best method to synthesize alkyl chlorides. That is by Darjan's process. ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Alcohols on treatment with what? Alcohols with what? In Darjan's process. ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ PCl5, either by using PCl3, either by using HCl, or by using thionyl chloride. Is it clear? Alcohols with thionyl chloride in the presence of pyridine gives alkyl chloride. That is the best method to synthesize alkyl chloride. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದು? ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ROH plus SOCl2. ಏನದು? Darjan's process. It is the best method to synthesize alkyl chlorides. Why? Other byproducts are in the gaseous state. ನೋಡಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 107 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 107 ನಲ್ಲಿ ROH with SOCl2 in the presence of pyridine to form RCl plus HCl plus SO2. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ gaseous state. They are escaped out from the reacting system. Hence there is no need of purification of the alkyl chloride obtained in this reaction. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಉಳಿದಿರೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ alkyl chloride. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Darjan's process. It is best method to synthesize alkyl chlorides. Is clear? Next. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.